ผ่านมานี่ภัยพิบัติเนาะที่เคยกระทบตรงเฮียนี่1ละแม่นน้ำท่วม2ละแม่นพายุลมแดงหลังที่1ละแม่นอยู่ฝั่งน้ำฝั่งเหนือหั่นละแม่นไปหมดไม้เพดานนั้นก็ไปหมดไปตกอยู่กลางป่าไปอยู่กันทีมน้ำหั่นหมดแล้วหลังตัวนี้นี่ย้ายไปประมาณเมตรนึงในคู่ก็ย้านหลายย้านเพราะว่าเวลามีพายุบ่หรือว่าภัยพิบัติเข้ามาโรงเรียนเฮาน่ะเด็กน้อยยังบ่ทันรู้ภาษาหยังนะย้านแต่ว่าเขาบ่ฮู้ลบภัยเนาะย้านสิตายเรียกลมนี่เป็นมาเลยมาเลยแต่ว่าไปทางเมืองนั้นเป็นบ่ทางนี้เราบ่มามีคุมรีภัยหรือว่าสมมุติว่ามีจะมีการเตือนภัยแบบไหนLao PDR continues to suffer extreme recurrent disasters. Floods, storms, droughts and landslides consistently take their toll. In the past 15 years, frequent floods alone have affected more than 3.5 million people. In a nation where 80% of the population is dependent on natural resources for survival, these disasters cause loss of lives, income and communal assets, destruction of livelihoods and increased food insecurity. Lao PDR has been identified as one of the most vulnerable countries to climate change in Southeast Asia, and as the impacts from climate change continue to intensify, disasters are becoming more frequent and more severe. Storms such as Typhoon Haima, which tore across northern and central Laos in June 2011, affecting almost 90,000 people, are a serious reminder of how vulnerable communities are to disaster. While the country is making significant strides in development and its rapidly increasing economy, for many people, disasters continue to set back such gains. One of the provinces most heavily affected by Typhoon Haima was Sieng Khwang, which lies in the northeast of Laos. Annual flooding persists as the largest hazard, causing great struggle for its farmers. Deforestation, lack of crop varieties in the area, overuse of potent fertilizers and unexploded ordnance from the Indochina War being moved by floodwaters intensify the hazard further. For families in provinces such as Sieng Khwang, losing rice crops because of a flood or drought can have catastrophic consequences on lives and livelihoods. เราไม่เอาออกมาด้วยว่าออกแรงงานในเมื่อว่าถึงน้ำมันท่วมเสียหายแล้วการรายได้ก็ลดการอยู่กินนี่ก็บ่มันก็บ่เพียงพอคือแต่เก่าลุดหลายอันครอบครัวเฮานี่ทั้งหมดเหลือ21คนลูกผู้เดียวแม่ถ้าเอาหันได้100ปลายแล้วลูกอันนี้น่ะแต่ปี2010นี่น่ะเลยแล้วแม่นถือน้ำลืบน้ำมาลงมาเมิดอยู่ทอนอันตั้งแต่ถึงพุ่นลงมาของแม่ถึก2เอกตาร์แม่นเมิดจำนวนนี้ลงไปเมิด In Lao PDR, few people know how to adapt to the impact from climate change or how to cope with its consequences. Few people also know how to prepare for emergencies. Without proper preparedness, knowledge or training, even small disasters can seriously disrupt livelihoods and have enormous consequences on daily life. ข้าพเจ้าก็ไปอยู่น้ำมากมาแล้วก็มันได้ท่วมพอดีเลยชาวบ้านแล้วก็ลูกเคยได้เอาใส่กาบใหญ่ๆมาจ่องไว้กอไม้ใหญ่ๆพุ่นจังอยู่ทางพื้นนี่ก็ลึกมาซิดบ่มีไปเลยไปมาซิดน้ำมาเอาไหลหมดต่อหน้าเนาะกันถ้าว่าฝนตกกันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ท่านเฮานี่นะเพราะว่าบ่มีผู้ชายช่วยนะก็ยังมีความเสี่ยงแล้วก็ยังไหลถึงนั่นแหละเพราะบ่มีผู้ช่วยเพราะว่าเงินเฮาก็ยังบ่แม่นเงินถาวรยังเงินใหม่อยู่ In the last decade, almost 1 million people have been killed globally by disasters, and more than $1 trillion have been lost. Yet only 1% of all international aid is spent to minimize the impact of these disasters. United Nations Development Programme, or UNDP, recognizes that for every $1 spent on preparedness, 7 can be saved in response. The return on investment is enormous. While extreme weather events cannot be prevented or controlled, they can often be predicted, and measures can be put into place to reduce the impact.
loss of life and livelihoods can be prevented with the right preparedness training and through increased understanding of why disasters occur. With help from donors, UNDP has been supporting the Government of Lao PDR since 1997 to improve their national and local disaster risk management systems. In 2013, UNDP Lao PDR launched the Integrated Disaster and Climate Risk Management Project in order to strengthen Laos' disaster risk management system through national, provincial, district and village levels. A key area of the project includes training local government officials to be better prepared for the most recurrent hazards, and then to be able to transfer the knowledge onwards to the communities. Building on previous training, the disaster management officials assess the risk of hazards across provinces and villages. ที่เราเรียนรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้เนาะใช่ว่าการเตรียมพร้อมตอนภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเราต้องถ้าเป็นเราจะมีการอย่างเช่นเป็นอาหารการกินบนเรื่องยาเรื่องน้ำใช้อย่างนั้นให้เตรียมพร้อมเขาจะได้รู้ถึงเรื่องนี้เนาะจุดที่ว่าเขาจะเป็นลบหลีกภัยนะเขาจะได้รู้การฝึกอบรมครั้งนี้จะให้ได้รู้ถึงตัวนี้หลายขึ้นเนาะ Following extensive training in the classroom, officials then put new skills into practice by conducting site assessments in villages. Officials interview locals to understand the context and make recommendations for community disaster management plans with support from the project team. These plans help communities identify and locate hazards, recognise vulnerabilities of the village and prepare action plans for emergencies, as well as how to avoid emergencies and reduce the effect of disaster. Though the project is only in its initial phase, results are already beginning to show. One success we've already seen in our project is that provincial officials who have attended our previous trainings have started working with district level officials and villages to help teach them about some of these general concepts in disaster management. We've also seen several villages who are interested in immediately starting their community disaster management plans, and a lot of these villages have begun to recognize the importance of disaster risk reduction and how ultimately it's a great investment to prevent losses. Increasing public awareness of natural and man-made hazards is also important. On this provincial visit alone, 5,000 posters produced by development partners were distributed to schools and villages by the project to build basic knowledge on flood preparedness, response and recovery. School teachers are trained on disaster preparedness. Students are then educated on what action to take in emergency situations. Children in particular are seen as an invaluable resource in spreading the preparedness message at home and within the community. One of the goals of our project is to ensure that communities are well educated about the hazards and what they can do to respond properly to them. We have gone to several schools and we've passed out posters on what to do before, during, and after a flood. And this is one way to ensure that communities are better prepared for any flooding or other hazards. As the impact of climate change and disasters continues to grow in Laos, steps are being taken to ensure that losses are reduced. UNDP continues to support the Government of Lao PDR and individual communities to ensure the country is better able to prevent and cope with hazards, as well as prepare for and respond to disasters. ปัจจุบันพวกเรากำลังดำเนินหลายโครงการเนาะเพื่อเป็นการสร้างความสามารถให้แก่พนักงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและก็ทั้งเป็นการสร้างความสร้างจิตสำนึกให้แก่มวลชนเนาะเพื่อเข้าใจสามารถเตรียมพร้อมแล้วก็รัฐบาลก็มีความประสงค์เนาะเพื่อรับประกันให้ประชาชนได้ดำรงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยแล้วก็ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเจ้าได้รับการปกป้องปราศจากปัญหาผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ While we're really excited about the progress that's been made with our project, every time we return to the provinces, we notice how great the need is and how many other villages would like to be involved in our project.
Climate change is having a direct impact on disasters, making them both stronger and more frequent. So disaster risk management is an important investment tool, which in the long run will save lives and money. Further support will be needed so that communities can carry out their identified disaster risk reduction steps. With additional resources, the project can expand to more provinces so that all communities throughout Lao PDR are able to develop their own disaster management plans and be better prepared. This will ensure that development gains are secured, the environment is protected, and communities are empowered to protect themselves from harm.